think 57 students, 56 students are already here. So when the rest will be okay, again, please remember to register your attendance. Right, still on the issues of question for thermodynamics. What we're going to do today is just a recap on chapter 1 and chapter 2. And I'll just stop sharing different window. So just want to go through chapter 1 and chapter 2. And then if we have time, we can take a look on the question in the exam as well. Okay, so you now watching again the slide for chapter 1. So just to run through what are the main points that I'm hoping that students should take up, especially when you are preparing for your assessment next week. Okay, on the 6th of May. Okay, kita also right. Where is it? Okay. In thermodynamics, for the thermo 2, again, yeah, okay, this is the main point for chapter 1. We want to know the cycle, and then for chapter 1, we're talking about Rankine. Okay, and chapter 2, we're talking about Brayton, and then 3 is about the compressor. So for these two cycles, you need to have the ideal and also the actual or the real cycle. And then the third one is how you're going to improve the cycle. Okay, and then from the potential options to improve the performance, usually you have 3 options here, 3 options for Rankine, and then 3 for Rankine, 3 for Brayton. Okay, and then you choose one, and then you need to elaborate. You're not choosing one. I mean, the question will choose one, and then you need to elaborate. And then in most cases, you then need to have the ATS diagram. And then once you have the ATS diagram, your analysis will also include the isotropic assumption, and then the efficiencies, and then again calculate, for example, the mass flow rate or anything related to that. Okay, so this is the common approach of it. And then for Rankine, again, a reminder, we're talking about water as the working fluids. For Brayton is air dan udara. Air, bukan air. So my Brayton rujuk kepada udara. So bila let me open another windows. So bila deal dengan Brayton, okay, awak boleh buat assumption ideal gas equation of states tadi tables, and then untuk steam table gunakan tu untuk analisa Rankine. Screen. Alright, so we are looking at the whole screen. So bila awak nak exam ataupun ambil test, yang ni kita tak bekalkan. So ini yang awak kena bawa ataupun kena ada sendiri lah. Okay. So untuk Rankine, then you using this table for the working fluid of water. Okay, kalau yang mana yang berkaitan dengan air itu yang awak boleh rujuk. So kalau tengok dalam ni, jadual A4, A5, A6, A7, A4, A5, A6, A7. Okay. So kalau untuk awak deal dengan Brayton, okay, boleh pakai konsep yang ini. Ada gas constant. Walaupun tak diberikan ni dalam
soalan, tapi formula yang ada ni, contohnya macam mana nak gunakan molecular weight untuk kirakan mass dan sebagainya itu ada diletakkan di dalam apa namanya jadual dalam cengayan Bones database dia lah. So yang pentingnya pelajar kena ada ni lah, akses pada ni. Okay, boleh Google dan dia akan ada lah, pasti boleh pakai asalkan dia channels dan Bones. So bila untuk air pakai yang ni, kalau untuk udara dia pakai table A17. So itu nilai-nilai yang boleh rujuk bila buat pengiraan. Right. So mana tadi? So Brighton pakai udara sebagai benda kerja, Rankine pakai air. Right. So dia punya approach sama je. Select satu yang ideal dan sebenar untuk improve, untuk elaborate dan kira. Okay. So kalau untuk Rankine ni, sekali lagi diulang, component wise perlu tahu sebab kadang soalan minta awak untuk buat lakaran dari sudut komponen. Okay, apa komponennya ada, so kena melukis lah. Mana ada condenser, ada pump, ada boiler dan turbine. Okay, bila tengok alat ni, condenser ni ialah yang akan membantu penukaran daripada wap kepada air semula. Okay. Dan pump ni lah kerja yang kita bekalkan untuk menghantar air masuk ke boiler supaya boiler boleh melakukan proses pertukaran fasa air menjadi wap. Dan wap transit akan run turbine. So the steam will run the turbine. So by knowing these basic things, then you know that you dealing with work in here and then you dealing with output there. So this is where you provide the energy, this is where you get the output from the system, and then this is the work that will be connected to the generator. Q in kat sini, dan Q out di sini. Why you have Q out here? Because of the condensation. Okay, pertukaran fasa. Pertukaran fasa daripada 4 ke 1 ni, so akan berlaku pengisian laba lah. Some of the energy will be dissipated. So this is the ideal sketch. And then another reminder, when you're talking about ideal, you must ensure the presence of isotropic lines. So garis se-entropi ialah garis menegak lah. Kalau kat sini, menegak. So, pastikan lakaran waktu tepat. Dan sebenarnya ada yang tanya kenapa perlu clockwise. Okay, sebab dia merujuk kepada apa yang berlaku pada benda kerja. So your eyes is following the transformation experienced by the working fluids. So the working fluids is being compressed. Bila compress dan tekanan naik so tekanan naik. And then it start to enter the boilers and then start to change phases. So bila bertukar fasa, sini adalah totally liquid, ini adalah vapor, so mesti ada campuran cecair dan wap kat sini. And then bila tenaga dibekalkan lagi, then you can get the superheated conditions. And then you pass it through the turbine di bawah. Lakaran yang nombor 4 ni mesti di bawah dome. So this is the ideal Rankine cycle. Okay. Nak markah lebih lagi, buatlah lakaran ada Q in dan kat mana berlakunya Q out dan work in, work out. Okay. Steady flow energy equations. So, bila sama untuk Rankine dan juga refrigeration problem nanti, dapat je whatever soalan ataupun masalah yang awak cuba hadapi tu, you need to ask yourself, from where I can get the enthalpy. Okay. For any thermodynamics problem that you are having or experiencing, you need to ask yourself, first questions, so what are the enthalpies? Enthalpies dapat mana? Okay. So enthalpy dapat ada beberapa cara. Okay. So kalau untuk Rankine punya konsep, you need to refer to the data for the water from A4 until A7 that I showed you just now. So kalau nak tahu betul-betul enthalpy untuk air, rujuk pada jadual A4 sampai A7. So dapatlah data untuk air A4
5, okay, dan seterusnya lah. Okay. So, kenapa kita nak tahu pasal entalpi? Because entalpi itulah yang akan memberi definisi kepada apakah kerja yang dibekalkan oleh pump, okay, dan apa juga apa nama dia, tenaga haba yang terhasil yang dibekalkan. So you need to rely on the enthalpies. Question received, first question, ask yourself from where I can get the enthalpy. Sebab enthalpy is the basic parameter to calculate the efficiencies, calculate the work, the produce work, to calculate the Q out and so on. Okay, semua tu cari enthalpy dulu. Dapat mana enthalpy kan mesti dibantu oleh nilai bacaan tekanan dan juga bacaan suhu, dan juga kalau diberikan macam situasi ini ada nilai entropi, se-entropi. So S3 sama S4 dan sebagainya. Bagi yang penting kat sini. Okay, contoh dalam buku. Sekali lagi diulangkan. Kat sini masih lagi pakai lever rule. Sebab kita nak tahu apa yang berlaku dalam perjalanan daripada 4 ke 1 sini. Kita tengok dalam ni. Tekanan pertama diberi, so nilai tekanan nilai tekanannya itu ialah nilai enthalpy dia. Rujuk jadual E4, E5 dan E6. Okay. So yang dalam contoh yang ini ada daripada buku Cik Ambon ni, kalau awak nak bantu awak punya cara penyelesaian, pastikan awak buat secara tertib lah. Assumption dia apa, and then apa yang bagaimana awak data dan sebagainya. Untuk buat satu lah, mula 1, 2, 3, 4. Untuk bulk refrigeration yang dia terbalik daripada 1, 2, 3 dan 4. Okay, sebab untuk refrigeration berdalih kerja dia lah bahan penyejuk, dan kita nak pindahkan tenaga haba untuk hasilkan kesejukan, dan kita pindahkan tenaga haba. So we need to do something with the refrigerant. So it's starting from the superheated conditions. Tapi untuk yang ringkas cycle ni, sebab kita start untuk convert air jadi wap, start daripada sebelah kiri lah. Sebab apa? Sebelah kiri adalah compressed liquid condition, yang sebelah kanan ialah superheated. Okay. So bila buat begitu, dan bila kita buat begitu, dan kita akan cover satu persatu lah. Okay. State 2 given 1.3 Pascal. Okay, yang ini dia tak tengok kadang-kadang soalan diberikan formula ni, kalau tak ada dan awak tahulah, maknanya untuk pump tu beroperasi mesti ada kerja diberikan. So kerja di formula dia lah volume of water, so V multiplied by delta P. P ni lah perbezaan tekanan yang pada sini lah. So that will be the different in pressure, and then you get the work, the amount of work you needed. Okay, ini adalah lever rules, dan seterusnya ambil pada jadual lah. Okay, soalan kalau berkaitan dengan perbezaan di antara sistem sebenar dan sistem yang ideal, the differences between the real and ideal cycles, to demonstrate the deviation untuk untuk menunjukkan perbezaan antara suasana sebenar, proses sebenar dan juga proses yang ideal. You only need to cover to show the presence of irreversibilities. To show irreversibilities, you need to focus on 2 component only. Dan komponen ni ialah komponen yang beroperasi, yang diberikan tenaga masukan, the work input, and then komponen yang akan menghasilkan kerja. So dalam sistem steam power plant, okay, dalam simple steam power plant based on Rankine cycle, so sini merujuk kepada yang sebelah sini, water pump, dan yang kat sini merujuk kepada turbine. So 2 komponen saja yang kita jadikan
apa nama dia, andaian dia beroperasi tidak mengikut sistem yang ideal, deviated from the ideal conditions. Yang lain-lain terkekalkan. Boiler operation maintains, the condensation process will maintain. So you only show this, then you can demonstrate the presence of irreversibilities. So bila you want to show the reversibilities, you must also demonstrate entropy generation, penjanaan entropi. Bila kata penjanaan entropi, macam graf ni katalah, so you need to shift to the right. Kalau 3 ke 4S, itu adalah processor entropi, azeotropic process. But you want to show that there is an irreversibility during the turbine expansion stage, semasa steam melalui proses turbine. So titik 4A tu kena tersesar ke kanan. So you must go to the right. So beza ni yang dipanggil apa? The entropy generated. The entropy generated, delta S. So kalau untuk water pump pun sama. 1-2S ialah processor entropy. So is no generation of entropy. But in the real actual process, the line must go to the right, shifted to the right. Okay. Again, you have a delta S over here. For the boiler process remains, for the condensation process remains. And then you define azeotropic efficiencies is the azeotropic condition divided by the actual conditions. So H2S, H1, 2A dan minus H1. Kalau tak diberi dalam soalan, awak buatlah andaian it's good to assume around 80 to 85% pun okay. Kadang-kadang setengah soalan tak bagi apakah kecekapan pump dan turbine. So awak boleh letakkan nilai dalam sekitar 80 ke 85. Yang penting diletakkan di dalam jawapan awak tu lah. And then what are the things that we can do to improve the efficiencies of the Rankine cycle? The objective of improving the efficiency of the Rankine cycle is focus on how we can manipulate the performance and the operation of the components. Increase thermal efficiencies dikembali pada komponen ataupun device yang ada dalam steam power plant. Okay. Dan keduanya, dia akan berfokus kepada suhu. Contohnya yang dalam kes yang ini, kita rendahkan lagi suhu kondensasi. Lowering the condenser, rendahkan lagi tekanan condensation. Lowering the condenser pressure will helps to lower the temperature. Okay. However, bear in mind, kau akan tahu dia punya kesan sampingan. Lowering the condenser pressure increase the moisture content. Sebab apa moisture content bertambah? So dome ni kan dia pergi ke kanan kan. So 1, 2, 3, 4 ialah kalau tiada penurunan tekanan kondenser. Tapi bila berlakukan bila terjadinya penurunan tekanan kondenser, so tekanan baru di sini dan dia dah pergi lagi ke tengah. So bila dia dah shift daripada jauh daripada garis superheated ni, dah bermaksud kat sini sudah ada tambahan cecair, liquid, more liquid there in comparison to this one. So bila moisture bertambah, moisture is bad for blades. So we don't want that to happen. So we can lower the condenser pressure until the moisture content reach certain limit. Okay, so you can answer what are the limitation on the lowering the condenser pressure. The limitation is that the lowering the condenser pressure will increase the moistures, and the presence of moistures will affect
the blades operation and integrity. Okay, blade tu akan cepat terhakis dan cepat rosak lah, turbine. Step number 2, superheating the steam to higher temperature. The overall effect is to increase the thermal efficiency since the average temperature at which heat is added increase. So from 4 to 4 derivative, we push everything to the right. Okay, bila kita push tu ke kanan, bila apa nama dia, superheatkan wap tu, dan kandungan cecair akan menurun. Okay, so that's good lah, which is desirable. However, kelemahan dia ialah terhad kepada 600 degree Celsius ataupun sekitar 600 Celsius sebabkan oleh metallurgical consideration. So tadi condenser's pressure you can push it down, and then this one you increase the temperature of the steam. So you reduce the condenser pressure is desirable, but you increase the moisture. You increase the temperature of the steam is desirable, but it's limited by the metallurgical properties of the turbine. So maknanya ada limit lah berapa tinggi you boleh bawa, okay? Dan ada limit berapa rendah tekanan condenser boleh diturunkan. Step number 3, for a fixed turbine in the temperature, okay, you increase the boiler pressure. So by increasing the boiler pressure, you will increase the temperature. So you can do this for a few times. So 3 options. Kenapa buat 3 pendekatan ni? Sebab kita nak tambahkan ruang di dalamnya. We want to increase as many as possible, as much as possible. Yang selalu keluar ni ialah dua-dua ni selalu keluar. So we need to look at the previous semester, which question that came out, and then the balance is, it will be the one that going to appear for the next test or exam. Okay. For the improvement, reheating the steam, regenerating, feed water for the boiler. How can we take advantage of the increased efficiency at higher boiler pressure without facing excess moistures? Okay, so superheat the steam, limited by metallurgical, expand the steam in the turbine into stages. Okay, so for this one, you have the reheating process. So you're going to do turbine, high pressure and low pressure turbine. So this is sketch. Yes, untuk sini. You can repeat and then you can get increased by 4 to 5% efficiencies. Okay. I'll show you the exam relating to this card. Exam. Right. July 2019. Soalan pertama, discuss how to increase the thermal efficiency of a steam power plant working on Rankine cycle. Okay, so what would be the recommended answer? Skema jawapan dia. Right. So yang ini tak ada skema, tapi discuss how to increase, maka ada 3. Dan kalau awak perhatikan soalan-soalan, soalan 1 4A 3, 4B 17, soalan 2 4, soalan 4B 16, 3 17, okay, 2 18, 2 18, 4 16, soalan 6 pasal ICE.
So you can see the pattern here that in most question you will have two parts. Okay, so you have the theory and then you have the calculation. And then the theory is usually it's about 20% of the mark. 80% is on the calculation. This one total mark dia 20 marks. Semua soalan ada bahagian teori dan markah dia memang sikit lah. Tapi kalau katalah awak decide tu tak jawab kan, boleh je kalau tak nak jawab soalan teori. So mungkin most of you, I know that some student dia prefer buat calculation sebab dia dah hafal dia punya cara menjawab dan juga apa nama dia. It's up to you. Okay, but 1 or 2 marks will be helpful when you want to calculate the overall marks for the question. Okay, so yang part 1 ni untuk ni you cerita lah. You can talk about the 3 approach: lowering the condenser, or you increase the steam temperature, or you increase the boiler's pressure. Okay, and then kadang-kadang dengan markah ada 3 kan. So kalau nak buat lakaran banyak-banyak sampai lebih 20 surat pun, I think you won't bring you much marks lah. Because the total mark allocated for part A is only 3. Okay, so you need to choose wisely what you want to write. Okay. Consider a coal-fired steam power plant that produces 300 megawatts of energy power. Okay, ayat ni kata the plant operates on a simple ideal Rankine cycle with turbine in the conditions of 5 megapascal, 450 Celsius, and so on. And then the coal has a heating value. So you need to calculate the overall plant efficiency. Okay, and then the required rate of coal supply. So first step, as usual, you do the TS diagram. Okay. Please somebody remind me later. I will put this on the Padlet and then give the link on the classroom. So you this question, interestingly, is taken directly from the example in Chengel and Bowles book. Okay, so that's why I've been telling to students, please as much as possible try to obtain the Chengel and Bowles book to prepare for your test and exam. So about sketch, and then based on the question, you know that the condenser pressure is 25 kilopascal, so that is P1 lah. And then you know that the turbine inlet conditions is 5 megapascal. So steam tu bila dia masuk turbine tu keadaan dia 5 megapascal dan suhu dia 450. So bermaksud itu adalah suasana yang berlaku kat sini. So the maximum pressure is 5 megapascal. Okay. Dan nilai dapat mana? Nilai dapat daripada jadual. Okay, so dapatlah nilai entalpi. Lepas tu dalam jadual yang sama dapat nilai apa tu? Specific volume. You work out the based pada persamaan work for the pump. Okay, specific volume multiplied by the delta P, and then using the same table. Okay, sebab tahu nilai tekanan dan suhu kan, so terus cari nilai entalpi dan entropi. Kenapa nak cari nilai entropi keadaan 3? Sebab bila dia kata simple ideal Rankine cycle, so kita boleh buat lakaran yang semuanya adalah yang ideal lah. Lakaran yang ideal bermaksud ada garis se-entropi 1, 2 dan garis se-entropi 3, 4. So perlukan nilai S3 sebab nanti S3 tu dia akan bantu awak untuk kira nilai macam ini S3. We want to know the entropy at 4. So if you make the assumption that the process is happening via isentropic process, so you can use the same entropy for 3 to calculate the entropy at 4. But the pressure now is different kan, tekanan dah berbeza sebab dia kat bawah. So tadi tekanan tu 5 megapascal untuk S3, sekarang entropi keempat, tekanan dia 65, and then using this information then you can work out what will be the dryness fraction or the quality.
and then you use the lever rule. Yang ni adalah lever rule. You want to know the enthalpy. Kau tengok dalam cara ni, apa-apa pun cari enthalpy. Enthalpy 1, okay, dah dapat. Enthalpy 2, enthalpy 3, berjadual. Enthalpy 4, kira kenapa perlukan lever rule? Sebab keadaan 4 ni dia dah dalam dome. Bila dia dalam dome, dan awak kena perlukan nilai quality ataupun nak tahu Thermodynamics fraction untuk kirakan nilai enthalpy pada titik yang berkenaan. So cari nisbah dia dulu, masuk dalam lever rule. HFG dapat daripada tekanan yang pada 25 kPa, and then you dapat nilai enthalpy. Okay. So next, the plant efficiency. Simplify everything by based on the Q out and the Q in. So Q out berlaku kat mana? Q out berlaku pada keadaan 41. Sebab apa? Sebab ni ada simple rangkaian cycle. Q in berlaku bila mana boiler berfungsi lah. 2, 3. So bila Q in berlaku antara 2, 3, you ambil nilai enthalpy pada keadaan 2 dan keadaan 3, carikan perbezaan, dapat nilai kecekapan. Okay, nilai kecekapan yang ini, tapi dalam soalan ni dia beri juga tambahan maklumat. Dia kata kat situ bahawa 75% daripada tenaga tu dipindahkan ke steam pada boiler. So maksud itu adalah apa nama dia, cekapan yang awak kena kira, dan total efficiency is you multiply the efficiency for each component, for each device. Okay. So efficiencies of the combustor is 75%. Okay. Efficiencies of the generator is 96%. Yang ini efisiensi apa? Ini adalah efisiensi untuk boiler. So bila nak kira overall, so kena ambil kira boiler, combustor, boiler Q in, Q out, efficiencies of the steam, dan kalikan dapat nilai keseluruhan dia. Okay. And then the required coal supply. Plant ini dia menghasilkan 300 megawatts. Convertkan dalam SI units ataupun dalam joule per second. Okay. So you know that the efficiency is output divided by the input, and then you rearrange, and then you know that there will be the amount of energy being supplied to the system. Okay. And then kita tahu bahawa the quality value, setiap satu kilogram arang batu dia akan menghasilkan 29,300 kilojoule tenaga. Okay. So bila ini maklumat dia beri, dan that's why awak kena convert tadi watts kepada kilojoule per second untuk memudahkan pengiraan. So dengan ini kadar tenaga yang dihasilkan, dan awak tahu berapakah nilai tenaga yang dihasilkan oleh 1 kilogram arang batu, so dapat boleh kira lah berapakah kadar penggunaan arang batu. So nilai dia lah sekitar 150 tan arang batu 1 jam. 1 tan sama dengan 150,000 kilogram lah. 1 tan 1,000 kilogram. So banyak arang batu dipakai. So ni ada apa, dia punya extension of the, yang bahagian 2 ni dia dia taklah appear directly dalam nota. Dia benda yang biasa apa, I think dia ambil maklumat daripada masa temu orang satu. Kalau tahu kadar alih tenaga dihasilkan dan tahu berapakah nilai tenaga yang ada untuk 1 kilogram bahan tersebut, dan kita boleh kirakan kadar alih yang digunakan, kadar penggunaan. Alright, so coming back to here, so there's an example of a simple steam power plant. And then ni tahun 2008, tahun 2018 ini tadi. Soalan tadi. Okay. Ini tahun 2019. Okay, ini contoh test 1. Test 1 2000
19 semester yang sama. Okay, semester yang berbeza. Okay. Ini soalan test semester 2 di 1920, 1 year ago. Sketch the ideal Rankine cycle with 3 stages of reheating on a TS diagram. Okay, maka ada 5. So, kalau tak sketch, kalau awak sketch simple TS diagram tapi tak dapat tunjukkan reheating stages, so dia dapat 1 markah. Okay, and then the steam power plant again operates on the ideal reheat Rankine cycle. Okay, kalau tengok soalan ni dan dengan soalan yang exam tadi, dia hampir sama. Cuma yang soalan exam ni dia suruh minta kirakan kadar guna arang batu. Dalam soalan hujan ni cuma nak kira berapakah combined work output dan apakah kecekapan kitaran tu. So kita tengok skema jawapan yang ini. Question 1, test 1. Question 1. So ni adalah simple TS diagram. 1, 2, 3. 1 reheat, 2 reheat, 3 reheat. So ada 4 puncak. Okay. The cycle efficiencies will increase as the number of reheating stages increase. So put that down. Yang ni pun sama, cuma beza dengan yang soalan exam tadi, dia ada reheat 1 kali. Soalan ni, soalan yang tulis, a steam power plant operates on the ideal reheat Rankine cycle. So bila ada reheat, maka maknanya akan ada 1 proses reheat, 1. Okay, dapatkan nilai yang base pada tekanan diberikan. 5, tekanan dia mesti 3 megapascal. Sekarang 5 dan 3 megapascal. Entropi dia dan ulang balik lah. Dapatlah dia tebal work output. Okay, cuma yang ingatkan kat sini, sebab dah ada proses reheat. Okay, 1 reheat, so ada 2 peak. So dia punya work output dia ialah 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. So jangan kira 1 saja, kena kira 2 sebab ada proses reheat. So dia boleh tebal work output. Dia punya Q in 3, 2, 5, 4. 3, 2, 5, 4. So ni lah tenaga yang dia bekalkan. 1 sini dan 1 sini. Dihasilkan 3, 4, 5, 6. Dibekalkan 2, 3 dan 4, 5. Okay. And then you work it out. You got the efficiencies. Again, a reminder, using this example, apa hal pun cari dulu enthalpy dia. Cari dulu enthalpy, and then some student they put it as a tabular form. Dia buat dalam jadual. Kolom pertama tajuk dia enthalpy, and then tulis enthalpy 1 sampai sekian berapa, and then suhu sekian berapa. Terpulanglah cara masing-masing, tapi yang pastinya tolong tunjukkan cara yang jelas lah. Dan kalau buat tertib macam ni, dan ia cara pemarkahan yang diberikan lah. Tengok markah diberikan untuk buat sketch. Buat sketch yang ini, TS diagram, siap dengan label jangan tak label pula. Boleh dapat dalam 4 markah, which is quite high lah. Okay, dan meletakkan semula nilai base pada jadual, boleh dapat 1 markah. 1 markah. Yang ini ada pengiraan sikit, so 2 markah sebab kena pakai Lever's rule. Okay. Dan ni bila kena combine balik dan dalam sekitar 2 markah. Ni 1. So itu dia punya allocation of marks. So yang ni tadi 5 markah. So 5 untuk lakaran. So tengok dalam ni, kalau awak buat pastikan kalau awak kata awak fokus on buat lakaran setiap kali dapat soalan ujian atau exam, lebih pada yang contoh yang ini. So lakaran ni 5 markah campur dengan ayat ni. Ni ayat ni 1 markah, so lakaran 4 markah. So if you are able to create a TS diagram, so insyaAllah you will get at least 4
plus 4 buat dalam contoh ini lah dalam 8 markah 8 per 20. So so dah dapat 8 markah. And then you jot down the right equation, maybe 1 or 2 marks, so dapat 10 dah. You put in the right values, okay, so dapat lagi 5 markah. So the balance is only the right answers, you get the balance of the mark. That's why kalau pelajar meniru, kadang-kadang dia cuma tulis tu jawapan ujung je, tapi tak tunjukkan jalan kerja. So you can still get the mark. Contoh macam ni, tak dapat 2, dapat 1 sahaja. Sebab saya tahu kat mana asal usul nombor yang di sebelah kanan ni. And then it's good. I know that some students they prefer to put everything in one go using the calculator and then press equal or press the enter, and then you just jot down the number. Still okay, but I want to know how you work out your solutions. So kalau tak tunjukkan dah terdapat dia markah lah. Okay. So tu macam ni buat secara tertib. Tekanan di mana, suhu berapa, apa nilainya. Tekanan, suhu, berapa nilai. Tekanan, suhu, berapa nilai. Okay. Dan semua ada pembaris kan, guna pembaris lah untuk buat garis entropi. Okay, so this is example of test questions. Dan yang ini again is taken from the Cengel book. So untuk test pun I think it will be the same kind of question that you're going to face. Dan peringatan, kalau boleh make sure unit tu diletakkan dengan jelas lah ya. Jangan tak letak unit kalau tak letak unit, kalau memang dia kira kerja dan mesti ada unit ke belakang tu. Kenapa dalam ni contoh yang ini jawapan dia ialah per kilogram, sebab tapi dalam unit kilojoule per kilogram. Unless you are given clearly how much of the steam, how much steam is actually present, or you want to reduce everything based on the mass of steam passing through the system, then you can end up as the kilojoule per second or maybe as watts. Tapi kalau nak habiskan jawapan dalam bentuk kilojoule per kilogram pun okey, sebab dia merujuk kepada nilai entalpi yang dapat daripada jadual. Okay. Same as this one. Tapi efficiency mesti tak ada unit. Ramai pelajar dia tulis nombor tapi tak letak unit. So bila saya buat semakan ataupun nak bagi markah, saya tak pasti awak tulis ni adalah untuk efficiency ataupun untuk nilai tenaga masukan ataupun tenaga yang terhasil. Is it Q in, Q out, work in or work out, or is it the efficiency? So it's important that you put down clearly what are the units that you decided to use for the numbers that you put on your answer script. Okay, so please, again, a reminder, however difficult the question, sketch the TS diagram. Okay. Just put a simple TS diagram and make sure you also draw the dome. Okay. Kubah ni lukis sekali. So like I said lah, it will help you to get a few marks from the questions. Okay. Feed water heater. Kalau dalam ujian tak keluar feed water, dalam exam akan keluar feed water dan vice versa. Okay, so that's the tip lah. Kalau nanti awak ambil ujian, soalan dalam test 1 tak ada feed water, then masuk dalam apa nama dia, exam akan ada feed water. Okay. So dia jarang untuk keluar benda yang sama berturut-turut. Dia akan bergili-gili lah, take turns. Okay, open feed water heaters. Usually going to be asked the definition, so you define lah. Open feed water, using the mixing chamber, so everything is mixed together. And then the other type of it is the closed feed water, where the steam and the feed water is not in contact. And then when you do the sketch for the Rankine system with the feed water, your journey of sketching is based on what is happening to the steam. Okay,
So apabila pada steam, apabila pada benda kerja, dan kenapa kedudukan dia sedemikian, sebab dia merujuk pada tekanan dan suhu. Bila buat lakaran ni, dia bergantung kepada apa tekanan dan suhu yang ada, sebab dia kedudukan dia sedemikian. Okay. Dia tak ikut komponen ni. Komponen ni memang kau kena ni lah, you need to draw lah the direction of process. But the TS diagram is relating to what is happening to the working fluids that will enable the working fluids to produce the energy and the work to run the turbine. Okay. And if you have questions relating to the filters, there will be also questions on how much steam is being used to be put back into the feed water system. So dia adalah soalan yang tu, fraction of steam extracted. Okay, open close system. Okay, yang ni pun kena tahu juga, sekali diingatkan the differences between open system and closed feed water heater system. Okay. Put it as a to help you to get more marks when you do this kind of answer. Okay. Soalan yang ada perbandingan ni, kalau dapat soalan yang kena buat perbandingan, rajin-rajinlah untuk buat simple column. Open feed water heater, close feed water heater, advantage blah 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 blah, disadvantage blah blah blah. Okay, ataupun katalah the differences between ideal and actual Rankine cycle. Ideal sekian. So make it as a habit lah, put it in a tabular form. It's easy for the lecturers to do the marking, and easy for you to arrange your thought. Steam power plant, for connections. Example 3, tengok dalam buku cakap bos. Example number 10, 3. Okay, approach yang sama, cari begitu, dapatkan nilai tekanan dan suhu, terus dapat. Right. Yang ini yang ada reheater. Tadi soalan exam ni kan. Soalan exam yang tadi tu is actually from this example. Soalan exam, soalan test ni, soalan test. Generator. So tutup dah tadi. Okay. So that's why we don't go far from the textbook. That's why time and again I'm asking student. Yang ini tadi dah tengok soalan ujian. Soalan ujian tadi tu. Soalan ujian, soalan test. Soalan exam tadi tu ada single reheat. So inilah dia punya sumber soalan tu daripada contoh 10.4 daripada buku teks. Alright, itu tadi. Okay. So that's the basic run through on chapter 1. Okay, selalunya untuk yang chapter 1 ni pelajar tak masalah untuk score lah. Daripada 20 markah tu, most of you will get around 14 to 15 out of 20. And then chapter 1 should be no problem lah. Chapter 2 on the Brayton cycle. Okay. This is the example on question number 2 on Brayton cycle. Sama juga approach dia. Application of Brayton cycle theory and differentiate between open and closed cycle operation. Itu ada simple gas turbine power plant, ada regenerator, lepas tu ada combustor. Suhu semua diberi dan kirakan. Okay, dalam ni dah bagi tu saya siap, treat the combustion gases as air and use constant specific heats at 500 degrees Celsius. So you can use the ideal gas equation of state to solve this problem.
Saya ada gas properties of air. Kita beri E1 tadi yang table A17, jadual A17. Belas, 12, 16, 12. Ada contoh. Okay. This is a recap. So ada enthalpy dia, the pressure ratio, internal energy, volumetric ratio, dan S0. Okay, so you can use this thing. So 500 Celsius. Treat the conversion gases as air and use constant specific heat at 500 degrees Celsius. Constant specific heat. 500 Celsius, 500 plus 273 is 773. Somewhere here. Okay. Jawapan dia. Okay. Two typical application. Propulsion for aviation machine and power generation system, and then to differentiate between open and closed cycle. So inilah. So ini open, ini close. Apa yang close? Close bermaksud dia benda kerja tu takkan terbebas keluar. Benda kerja tu akan ada sesi dalam tu lah. It will not escape the cycle. For the open system, after the turbine, the working fluid will escape to the surrounding. The question says that it has a regenerator. Simple gas turbine, ada regenerator dan ada combustor. Ada combustor, ada regenerator. Kongsi shaft. So dia kata simple gas turbine. So dia mesti berkongsi shaft. Sebab ada regenerator dan TS diagram dia adalah sedemikian. 500 campur 273 dapat 73773. Okay, so you get these properties. Okay, and then for compressor, guna ideal gas equation, polytropic equations. Okay, effectiveness generator ini ada dalam lectures and so on. That's it. Alright, going back to you, presenting. Okay, saya rasa awak semua dah tak sabar awak nak ambil ujian. Cuma pastikan ada ni lah, internet ni yang cakap. Okay, dalam Google Classroom ni, tunjuk awak semua lah. Okay, tutorial 2 yang tarikh akhir dia dah 21 bulan. Yang hantar boleh 50 orang. Lagi 14 orang dia belum hantar. Yang tutorial 3 ni 2 orang dah hantar, 62 orang belum hantar. Tapi ya, tutorial 3 ni dia masih ada berbaki lama lagi ni. So okay lah. Tapi yang untuk yang 2 ni, saya tak pastilah yang 14 orang pelajar ni macam sama ada dalam ni nampak macam ramai je. Yang ni attendance hari ni. Refresh. 56 orang lah. Okay, 57. So ni yang register ni. So I don't know what happened to the balance of the 14. Okay. Well, I mean it's up to you. I don't want to force lah. Cuma nanti bila saya nak ambil markah, kalau question ni kenapa markah tak ada, dan simple je sebab tak ada benda yang nak ditengok. So tak ada markah di situ. So please again a reminder,
please always check the classroom and then go to your classwork and then see. Lepas ni akan ada lagi apa nama dia, assignment ni. So dia yang tutorial ni, okay, yang penting awak buat dan tunjukkan cara kerja awak. Tekan ada lagi dua tutorial atau 3 lah, gantung. So yang penting semua kena hantar. Project brief saya belum dapat lagi pada coordinator, but once I got it then I will share with you guys lah. Alright, anything else? Tak tahu awak semua mendengar ke tak ni, senyap daripada kasi jam ni. So hopefully everybody is okay and listening. Jadi doktor, okay fine. So in that case, I think semua soalan contoh yang nak masuk ujian semua dah diceritakan. Saya rasa dah tak ada benda tips lagi nak diberi kecuali make sure awak tak meniru dan ada calculator dan ada satu lagi pesan, sebab kita pakai sistem auto, saya beritahu sekali lagi, bila awak submit jawapan tu pastikan dalam bentuk portrait bukan apa nanti kalau bagi dalam bentuk landscape masuk dalam sistem auto. So I'll be spending much of my time to rotate back to this portrait. So tolong make sure lah. Dan kalau nak submit as photo, saya rasa dia ada size limit yang awak boleh upload. And then satu helaian kertas yang awak letak tu, pastikan awak ada letak nama dan juga nombor matrix. Sebab nak mengelakkan awak daripada dituduh ambil jawapan orang lain, dan kadang setengah pelajar dia share WhatsApp and then just dia WhatsAppkan semua daripada kawan dia and then dia upload yang kawan dia punya lah, sebab tak ada tulis nama dan nombor matrix. Kalau kena print out pula ambil masa kan. So again, please be sincere in providing the answers, and then make sure nama dan nombor matrik nampak jelas lah. Dan awak punya tulisan pun jangan cekayam sangat sebab nanti kan saya tak nampak, tak faham. Whenever possible, please be generous in writing your answers lah. Jangan kecawap sangat, susah saya nak semak nanti. Dah online kan, so difficult. Okay, reminder to myself, I will put in the exam paper just now dengan juga semua jawapan dia. Maybe I put it on Padlet and then I give the link to you. Sebenarnya kada dalam saya satu chapter di Padlet tu dah diletakkan dah, so maybe awak nak bukan centralize ke, try to put that. Okay, I think that's all from me. So thank you very much. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.